Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss Unit 3. We have two skills as usual. Number 1 is explaining jointing and fixing techniques. What does it mean? If we have any machine, if we are making any kind of machine, of course its components are parts, are individual parts, and we try to join these parts together. When we join these parts together, we use different kinds of techniques so that they could be connected to each other. لو احنا دلوقتي عندنا مكنة او عندنا حاجة بنصنعها بتبقى عبارة عن قطع، واحنا بنجمع القطع دي وبالتالي بنكون الحاجة دي. هنتعلم بقى ايه هي التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نربط بين القطع دي بين بعضها وبالبعض. ماشي، ندخل على الشرح. Fixing techniques. We have two kinds of fixing techniques: mechanical fixings and non-mechanical fixings. Okay, we have in mechanical fixings 4 techniques: bolt, screw, rivet, and clip. We would begin with bolt. What's a bolt? A bolt is a bar that slides into a socket to fasten a door or window. دي اسمه مسمار البرغي او حاجة زي كده بالعربي. المسمار بيبقى فيه من البرغي الحتة المدورة دي، وبتفضل تلف عليها السوكت، هي دي السوكت، وبتفضل تلف عليها علشان تربط بين حاجتين من الجهتين، هي دي البولت. طيب لو احنا جايين دلوقتي نقول في جملة ان احنا بنستخدم لربط الحاجة دي البولت، هنقولها ازاي؟ في طريقتين لكل الحاجات اللي احنا بنذكرها، يا اما بنخليها اسم يا اما بنخليها فعل. الاسم يبقى معناه ان احنا استخدمنا في ربط الحاجة دي كذا، اما الفعل هنقول ان احنا يعني مثلا البولت يعني مسمار، في النهاية نوع من انواع المسامير، فهنقول ان احنا استخدمنا مسمار نوعه كذا، وهنقول احنا مسمرناها بالنوع كذا، فبتبقى كده يا اسم يا فعل. Okay, we would say bolt. For example, we have fixed these two components with bolts or with bolting. Bolting هنا ما هيش فعل، هنا اسم. But anyhow, bolts we can say bolts or we can say bolting. Okay, number 2, screw. What's a screw? اسمهم مسامير البرمة اللي هما بيتبرموا. It's a short, slender, sharp-pointed metal pen with a raised helical thread running around it and a slotted head. هو قصير، مسمار قصير رفيع مدبب، ليه نوع من البرمة كده اللي احنا قلناها عشان اسمه كده مسامير البرمة او البرمة، وليها slotted head يعني الراس بتاعتها فيها مكان للمفك عشان نقعد نربط بيه. اوكي، ازاي بنستخدمها؟ They are used to join things together by being rotated. Rotated يعني تلف so that it passes wood or other material and is held tightly in place. بتخرم الخشب او اي ماتيريال احنا نستخدمها لربطها. طيب البولت والسكرو تقريبا همهم يعني من نفس النوع او من نفس الحاجة، ولكن ايه الفرق بينهم بقى؟ The difference between bolt and screw is that compared to screws, bolts can be easier to remove. البولت اسهل ان احنا نشيله من مكانه لو احنا حابين. ليه؟ لان البولت we use a drill and we make a huge hole in the thing that we want to fasten, that it is from either way hold or hollow. مخروم من الجهتين لاننا بنحط المسمار من هنا وبنربط عليه من الجهة التانية، فبالتالي لو احنا عايزين نشيله هنفك الربطة وخلاص هيتشال. ولكن السكرو محطوط في الحاجة نفسها، ممكن ما we can not use a drill and we just make a small hole and it will rotate and it will hold it tightly. يبقى فعلا البولت can be easier to remove. Okay, what else? Bolts provide the best holding strength compared to screws and other fasteners. البولتس
عندها قوة اللي هي ربط بين الحاجات اقوى من السكروز. طيب هي كل حاجة كده للبولت، اكيد في حاجة تانية برضه السكروز بتميزها عن البولت. ايه هي بقى؟ screws meet the needs of numerous do-it-yourself projects. do-it-yourself يعني نعملها بنفسنا. It's easy for non-specialists to use screws because it does not need a drill in most cases. Just a small hole and it would continue the job. احنا بس نعمل خرم ونفضل بقى هي تلف لوحدها. مش محتاجة نستخدم drill في معظم الحالات. مش محتاجة ان انا استخدم drill لان السن بتاعها مدبب، فبالتالي هو خرم صغير وهي هتكمل. Okay, number 3. Rivet. What's a rivet? Rivet مسمار برشام or برشام. A short metal pin or bolt for holding together two plates of metal. And it's headless. Its headless end is to be pressed down when in place. مسمار معدني وقصير. headless يعني ما الراس بتاعته مش slotted عشان نعرف نعمل فيها مفك زي السكرو. من غير راس، هي حاجة مدورة صغنطوطة بس كده. and it's pressed down بتضغط لتحت، بيتضغط عشان يمسك الحاجات ببعض، وبيبقى ليها كمان مسدس. okay, how to say it. احنا حتى كمان ما قلناش اللي فوق. يبقى screw we can say these components are fixed together with screws. استخدمناها كnoun. or we could say these components are screwed together. هنشيل بقى fixed دي خالص. screwed together يعني اتربطت ببعض باستخدام السكرو. دي معناها كده على بعضها. screwed together بس معناها كده اتربطت ببعض باستخدام السكرو. طيب rivet. alloy body panels are fixed together with rivets. or we could say alloy body panels are riveted together. ايه هي alloy body panels? as we know in cars for example they are parts, individual parts, and then we fix these parts together. العربيات بتبقى قطع، عشان كده نلاقي المهربين يقولك ايه في الافلام مثلا انا ههرب العربيه دي هقطعها وبعدين هروح واركبها بره بقى. فهي الالوي بودي بانلز هي دي قطع منفرده كده، واحنا بقى ايه نقعد نجمع. اوكي كليب مشبك، بس مش مشبك بتاع الغسيل، مشبك معدني. It's a flexible device for holding an object or objects together in place. تمسك الحاجات ببعض برضه. طيب how can we say it? Again we can use it as a noun or as a verb. We could say can you join these with clips. ممكن تضم دول أو ممكن تربط دول باستخدام الكليبس. or we could say can you clip these together. هنا clip احنا استخدمناها كفعل، ممكن تربط دول باستخدام المشبك مع بعض. تمام. now نيجي لل non-mechanical fixings. عندنا two kinds of non-mechanical fixings. we have weld لحام. what does it mean? It means joining together metal parts by heating the surfaces to the point of melting. نربط المعادن خاصة ببعض، أجزاء المعادن ببعض عن طريق تسخين الأسطح لدرجة الذوبان. هيدوبوا هيمسكوا في بعض. Okay, we have TIG and MIG welding are suitable for different kinds of metal. TIG and MIG, what does these mean? These are kinds of welding. TIG stands for tungsten inert gas welding. Okay, how about MIG? MIG means metal inert gas welding. What's the difference between them both? طيب أولا بالعربي TIG تستخدم التنجستن كإلكترود اللي هي القطب، بيبقى التنجستن في TIG. طيب القطب في MIG بيبقى ايه؟ بيبقى معدن، لأن اسمها metal inert gas يعني غاز خامل. Okay,
How are they used? What's the difference between them? TIG is especially a tungsten electrode, and since this electrode is non-consumable, the filler has to be provided externally. يعني ايه الكلام ده؟ القطب بتاع TIG من التنجستين أو التنجستن ده غير مستنفذ، ما بيستنفذش، فبالتالي لازم الفيلر اللي هي الحاجة اللي بتتنى من برا لازم تبقى يدوية مش ميكانيكية. يعني المفروض يتم بنظام التغذية يدوي. اما الام اي جي بما ان الالكترود او القطب معدني فبيتم تغذيته بطريقة مستمرة او اوتوماتيكية. طيب ايه اللي بيسبب ده بيه؟ التي اي جي بتبقى عملية بطيئة، الام اي جي بتبقى عملية سريعة، عملية اللحام سريعة، وفي التي اي جي عملية اللحام بطيئة. اوكي. Number 2, adhesive. Adhesive is a substance used for sticking objects or materials together. Glued. اللي هي اللاصق سريع، اللاصق سريع زي الجلو اللي هي الصمغ، بس طبعا مش زي الصمغ ده اقوى، يبقى لاصق سريع. Okay, what do we have next? We have now described or we have now discussed the fixing techniques. دلوقتي احنا خلاص عرفنا التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نربط بين الحاجات. ننتقل بقى عن طيب ازاي بقى هنعبر عن الربط ده. عندنا 5 تعبيرات ليهم استخدامات مختلفة عن الباقيين. عندنا together معناها معا مع بعض، each other كل واحد، onto و to. onto يعني على، to يعني be، و fix on. This expression fix points on, fix something on. Okay, when to use together and each other. As you can say above, when it is plural. What does it mean? لما تكون الجملة بادئة بالجمع بالcomponents، بان المادتين اللي هيتربطوا دول بتعملوا ولا هيرتبطوا، هيتربطوا دول جابوهم في اول الجملة جمع، ذكروا المادتين اللي هنلزقهم في بعض واللي عايزين نربطهم ببعض، يبقى ساعتها هنستخدم يا اما together يا اما each other. زي الاول جملة مثلا these two components are joined together. في two components دي جمع اهي two components يبقى are joined together. ممكن نكمل بعدها are joined together with screws with adhesive with bolts etc. بس المهم ان تم ذكر الحاجة او الكومبوننتس اللي هيتم ربطهم وطلعوا جمع، بس ده سلامة together. طيب امتى نستخدم each other؟ the second sentence these two components are fixed to each other. يبقى ايه اللي فرق؟ ان each other بيجي قبلها preposition to، بيجي قبلها حرف الجر to. تمام، ندخل على التانية. امتى نستخدم onto to؟ لما one component comes at the beginning of the sentence and we have a space that we have to use some jointing word in it and then we have another component. ذكر اسم مادة من اللي عايزين يتربطوا بمادة تانية الأول، مادة واحدة مفردة، وبعدين في مسافة في النص وجاب بعدها اسم المادة التانية، يبقى ساعتها نستخدم يا onto يا to. طيب fix on. Can you fix this or these materials on؟ ممكن تربط دول ببعض أو ممكن تربط دول، يبقى هي fix نقط on. تمام كده خلصنا شرح المهارة دي، ننتقل بقى على التمارين. Now move to the exercises. Number 9. In pairs, think of some examples of ways of joining materials together. We've discussed this in the PowerPoint. Number 10A, sorry. Pedro, a purchasing manager with a kitchen appliance manufacturer, is talking to Alicia, a sales manager
from one of the main suppliers. Listen to the conversation and answer the following questions. دلوقتي صاحب شركة بيتكلم مع مديرة مبيعات من الشركات اللي بيتمدون بالحاجات اللي هو محتاجينها. قبل ما نسمع conversation عايزين نبص على الأسئلة. Number 1. What objective does Pedro describe regarding his company's relationship with suppliers? ايه هي هدفه من علاقته مع الشركات اللي بيتمدوا بالحاجة بتاعته، عايز يعمل ايه معاهم. Number 2. What is Alicia concerned about؟ هي قلقانة من ايه. Number 3. How does he respond to her concerns؟ بيرد على قلقها ده ازاي. Okay, now we would listen. Pedro. So basically our objective is to get key suppliers more actively involved in the design process. So rather than us going to a supplier and saying we want a specific type of bolt, a screw or rivet for connecting these components, can you give us a price? We want to be able to say we need a way of joining this part to this part. What's the best way of fixing them to each other? Alicia said, okay. Pedro continues, so it might be that you say, well, actually, instead of bolting this onto the machine, what about using a weld? Or instead of riveting these, how about bonding them with adhesive? Or fixing them on with some kind of clip? Or whatever's the most cost-effective solution. Alicia, right, but obviously we are a supplier of mechanical fixings, so we can only provide a mechanical solution. So if you ask us to design some joints, which is obviously quite an involved job, and then after all that, a rival firm comes along and says, well, we suggest welding it all together or gluing it together for half the price. It would mean a lot of work for no return. I'm not saying it's a bad idea. It's just that we would have to be careful we covered our costs. Pedro, I appreciate that, but the flip side is we want to work with fewer suppliers than we have in the past. So overall, that problem would be offset by the greater volume of work you'd get. And that's the end of it. I really hope that you would just pause and think of or even read it or listen to it again so that you could answer the questions by yourselves. I would say it now. Number 1. We said that what objective does Pedro describe regarding his company's relationship with suppliers? Number 1. What's the answer? It is to involve their suppliers more actively in design. Number 2. What is Alicia concerned about? Doing a lot of work for no return and covering costs. Number 3. How does he respond to her concerns? They want to work with fewer suppliers, so there would be more work for them to do. ده هيعوض ده. يعني حتى لو جات الشركة اللي منافسة ليهم واقترحت non-mechanical fixings، هم أساسا هيبقى عندهم شغل كتير، فمش هيحصل حاجة. Okay, now move to 10b. Complete the following table using the words in the books. We have already covered that in the PowerPoint, so we'd say it again. The mechanical fixings are bolt, screw, rivet, clip. And what are the non-mechanical things? Weld and adhesive. Okay, now move to 10c. Label the photos from 1 to 6 with the words in exercise 10b. Okay, we said the weld is لحام, so this is obvious. Number 2 is bolt, because we have this the stocking that it comes through, البرغي اللي بتدخل فيه اهي. Okay, now we have number 3. It is of course the adhesive, اللاصق. Number 4, the screw, مدبب ومبروم اهو. Number 5, rivet, headless pen. Number 6, clip. Number 10d. Match the types of connection in the books of to the following groups.
Okay, we have three words that mean the same thing. Describe any kind of connection. We have connecting. What else do we have? Bolting, of course not. Bonding, no. Fixing, yes. We have fixing and we have joining. Okay, number 2. We have two words that describe mechanical connections only. Bolting and riveting. We have three words and three that describe non-mechanical connections only. We have bonding, welding and gluing. bonding معناها لاصق برضو زي adhesive. bonding اللي هي الصاق حاجة بحاجة، غير البوندنج طبعا احنا عارفين اللي هي زي friendship bond اللي هي العلاقة والروابط الأسرية family bond والكلام ده، هيها برضو، بس bonding هنا معناها لاصق الصاق. Okay, so we have number 1 connecting, joining, fixing. Number 2 bolting, riveting, and number 3 bonding, welding, gluing. Okay, great. Now move to 11A. Complete the following questions using the words in the books. How can we fix these two components? This is a plural, so we would use together. Number 2. How can we fix these two components too? Again, this is plural, so we would use each other because it's preceded by 2. Okay, number 3. How can we fix this component on? We have fix and points and on. Number 4. How can we fix this component onto or to this component? عندنا جاب هنا سيرة مادة وجاب بعدها المادة التانية اللي عايزين نربطهم ببعض، يبقى نستخدم يا onto يا to. تمام. 11B. Complete the following training web page using the words in exercise 11A. اوكي، هنستخدم الكلمات اللي فوق اللي احنا استخدمناها اللي هي together, each other, onto في الارتكل ده. The most suitable method of joining components depends on many factors, which extend beyond the obvious issue of required strength. issue يعني قضية أو مشكلة. extend beyond يعني أكتر من كونها مشكلة أو قضية للقوة مثلا بتاعة الربط. Okay, we have 3 points. Number 1. Will the joint need to be disconnected in the future? هل لما احنا لما خلاص نربط بين المادتين، هل في المستقبل ممكن نشيل الربط اللي بينهم ده عشان نقدر نستخدم الجويننج والفيكسنج تكنيك الصحيح؟ قال if a part is bolted not, it can obviously be removed at a later date. if a part هنا مفرد، يبقى هنحذف من الاختيارات اللي في دماغنا together و each other، ما هياش جمع، يبقى احنا هنفكر في حاجتين، يا اما on يا اما to or onto. طيب هل في في if a part is bolted هل في مثلا component مادة وبعدين بعدها component تانية؟ لا، ده هي كمان الكلمة اللي احنا هنختارها هتنتهي بيها الجملة، يبقى احنا هنختار on، هنحذف برضو to onto وهتبقى on. Okay, number what comes next? If two components are bonded to not with strong adhesive or welded not, then subsequent removal will clearly be more difficult. عندنا كلمة to يبقى هنستخدم ايه؟ each other. If two components are bonded to each other. Okay, welded دي عايدة على ايه؟ يعني احنا ممكن نقول if two components are welded to each other with strong adhesive or bonded، يعني احنا ممكن نعكس، يبقى welded دي عايدة على two components برضو. جمع two عملناها each other، طيب جمع ومفيش two تبقى together، يبقى 3 together. Okay, number 4. What external factors might affect the joint? Water or heat can weaken adhesive joints, and no matter how tightly nuts are screwed, bolts
vibration can cause them to work loose over time. النص اللي هي الكورة دي اللي بتلف عليها المسمار البري. فهنا بيقول ايه هي العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر على الربط اللي بين المواد دي. بيقول ان المية او الحرارة ممكن تضعف من الجوينتس المستخدمة، ومهما كان البولت معمول جامد في البرغي اللي بيعمله في النط ومعمول حواليه جامد، في الفايبريشن الاهتزازات ممكن تسبب ان هو يتشال مع الوقت. فعلا ساعات بتحصل، زي لو كده مثلا في فيلم فاينل ديستنيشن لو انتوا عارفين، تلاقي الحاجة على طول بتقعد تتفك كده. دي ممكن تحصل. Okay, so anyhow we have our screwed nut bolts. What do you think? We have nuts and we have bolts. عندنا component وهنا component تاني، يبقى في النص هنختار ايه؟ يا onto يا to. تمام، يبقى فوق يا onto يا to. Number 3. Yeah, number 5. How quality sensitive is the jointing technique? Components are rarely joined not each other. المرة دي بقى هو ايه؟ فوق جاب لنا to وقال لنا حطوا each other. المرة دي شال to وقال لنا حطوا each other، وشال to حط each other، يبقى نستخدم to each other in ideal conditions, inadequately timed fixings, improperly prepared surfaces, or flawed welds are inevitable. How could such imperfections affect the joint negatively? احنا كده خلصنا بيه. يبقى number 1 كانت ايه؟ on. number 2 each other. number 3 together. number 4 onto or to. and number 5 to. Number C, you can just read the above article again and you would be able to answer it. We would move now to 12A. In pairs, discuss the following jointing techniques used in aircraft and say how the parts are fixed together. هنعمل اللي احنا اتعلمناه في الاساسات اللي فوق بقى. احنا اتعلمنا الفيكسنج تكنيكس اللي هي البولت والسكرو والويلد وكل الكلام ده، وتعلمنا برضو in how to use the correct expression and the correct word when talking about components. بنقول هنربط دي بدي، طب هنربطهم ببعض كذا، بنخليهم together each other to etc. هو ده المطلوب هنا. Okay, number 1. early aircraft timber frame adhesive or screws. عايزة نكون الجملة. احنا قلنا timber frame هي traditional methods of building with heavy timbers، وقلنا انها زي play cards or dominoes that we build so it's a structure. فهنقولها ازاي طيب؟ طب ماشي، نقول واحدة واحدة والمعاني بتاعتها لو احنا مش عارفين. يبقى اول واحدة ساعتها هنقولها ازاي؟ number 1 ممكن نقول in early aircraft timber frames joined together with adhesive. Or we could say in early aircraft timber frames were glued together. هو قال adhesive مش adhesive يعني لصق، يعني ممكن اقولها glued برضو، يبقى glued together. اوكي، طب number 3 ممكن اقول تاني برضو حاجة تالتة. in early aircraft timber frames were screwed together، لانه جايب هنا screws اهي. تمام. طيب number 2 modern jet aircraft. jet هي العربيات الحربية اللي شكلها اكشن كلها دي. modern jet aircraft alloy body panels, rivets. Okay, how can we say it? We could say in jet aircraft alloy body panels are joined together with rivets. Or we could say in jet aircraft alloy body panels are riveted together. تمام. طيب number 3 aircraft cabins. cabins اللي هي الكابينة اللي بتاعت الباسنجرز، الطيارة العادية بقى، الكابينة الطويلة دي اللي بيقعد فيها الباسنجرز. Okay, seats, floor and bolts. How can we say it? seats المقاعد، floor أكيد السيتس موجودة يعني
مربوطة كده بالفلور ومرتبطة بيها باستخدام البولتس. هنقولها ازاي؟ Number 3. In aircraft cabins, the seats are fixed to the floor with bolts. تمام. طيب Number 4. Aircraft cockpit. Cockpit, it's the cabin that have the pilot and the crew member. It is the part of the aircraft that offers visibility to the front and sides. الكوكبيت اللي هي اللي قدامها ازاز من كل الجهات دي عشان البايلوت والكرو members can see everything in the air. هي دي الكوكبيت. طيب windshield, what is windshield? Windshield is the glass. Of course when we are in the air, the plane is fast, and thus the glass needs to be strong as not to break by the air pressure. هي دي windshield. Okay, what is the fuselage? It could be pronounced fuselage or fuselage. Fuselage or fuselage. Anyhow, this is the main body section, the body of the brain. We have the wings, we have the engines, we have the body. الجسم بتاع الطيارة اللي فيه الطريق ده كله بقى الكابن والكوكبيت وكل الحتة اللي الباسنجرز قاعدين فيها. طيب هو بيقول هنا windshield, fuselage و adhesive. We could say in aircraft cockpit the windshield is bonded to the fuselage with adhesive. Or we could say in aircraft cockpits the windshield is glued to the fuselage. تمام؟ تمام. هنقف لحد التمرين ده في المهارة دي. ان شاء الله الاساينمنت هيبقى مطلوب في المهارة التانية مش في دي. اشوفكم قريب جدا ان شاء الله. بالتوفيق. Welcome everybody to the fourth and last skill in Unit 3. We've discussed before Unit 3 explaining jointing and fixing techniques. Now we would move to describing positions of assembled components. يعني ايه الكلام ده؟ احنا هنوصف المفروض الاسsembled components اللي هي المواد اللي بتتكون منها الآلة. فاحنا عايزين نوصف طبعا كل آلة فيها اكتر من مواد مستخدمة في تصنيعها. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف ازاي نوصف الموقع او مكان الحاجات العناصر اللي بتستخدم في تصنيع الآلة دي، يعني فوق تحت على الجنب على الشمال وهكذا. هو ده اللي احنا هنعمله في المهارة دي. Now let's move to what we are going to explain. Describing positions and of assembled components. Prepositions of positions. It's very cool. Prepositions of positions. Okay, as we've done before, the words that have the same color are similar, but with some differences. The first pair we have, the two words are above and over. They both mean فوق. دي معناها كده الاتنين معناهم فوق. ولكن what's the difference? Just read the sentence first. The first sentence says the tree is over the boy. Okay, the second sentence, the cloud is above the boy. What's the difference? The difference is that the tree is over the boy. It means that the boy is just right under the tree, and the tree is vertical over the boy, parallel with the boy. يعني ايه؟ الولد تحت الشجرة بالظبط، فبالتالي الشجرة فوق الولد بالظبط، فوقه يعني ما هياش يمين ما هياش في الشمال، لا هي فوقه على طول. دي over. parallel يعني متناسقة معاه كده، فهي دي over. طيب يبقى above ايه بقى؟ above يعني هي فوق برضو ولكن مش فوقه في نفس محاذاته. انا ما اقصدش انها تبقى فوقه على طول انها تبقى لازقة في راسه، انا اقصد انها في نفس محاذاته. زي ما انا كده مثلا في okay in video games for example it could be an action video game. I myself like Assassin's Creed. يعني لو حد فيكم عارف العاب Assassin's Creed بتاعت البلاي ستيشن انا بحبها. Anyhow, in some parts of it you would have an enemy
في عدو واقف وفوقه صندوق، فانت تضرب الصندوق مثلا بالمسدس علشان يقع على الشخص اللي انت عايز تقتله. مش ده بيحصل في الفيديو جيمز؟ يبقى ساعتها الصندوق ده over ولا above؟ over. ليه؟ لانه فوقه على طول، لو وقع هيقع عليه، فوقه على طول بمحاذاته. يعني هو في level in a higher level than the one that we're talking about. level اعلى منه، فوقه، ما هواش تحت، لا ده فوق، ولكن فوقه على طول، انه لو وقع هيقع عليه. دي اللي هنستخدم فيها over. طيب above يعني هو فوق، ولكن ممكن في جهة الشمال او في جهة اليمين، ما هواش فوقه بالظبط، فلو وقع مش هيقع عليه. دي الابove. يبقى the tree is over the boy، معنى كده ان الولد واقف تحت الشجرة بالظبط. طيب the cloud is above the boy، في غيمة فوق في السماء اهي. طب هل هي تحته على طول؟ لا، هي عالية بس، ولكنها مش فوق الولد على طول وهو واقف كده وهي فوق. تمام؟ يبقى هو ده الفرق بين above و over. Okay, we have the second three words. We have below, beneath, and underneath. The three of them means in a lower position, in a lower level. تلاتة معناهم ان هما في تحت الشيء اللي احنا بنتكلم عنه. طيب what's the difference؟ اولا كده التلاتة دول طبعا معناهم برضو under برضو نفس النظام، نفس المعنى بتاعهم. Under is the most used of the three in everyday speech. In everyday speech is the most used when talking about a lower physical position. But these are some differences. We would start with below. Below, if you read the sentences, the first sentence is I hung the new picture below the old one. below معناها تحت برضه، ولكن ايه الفرق؟ لو انتوا لاحظتوا هنلاقوا ان في new picture below an old one. an old one اللي هي ايه؟ picture برضه. يبقى we could use below, but we normally use this word for things of a similar grouping. يعني من تقريبا لما نيجي نقارن بين، يعني نقول ان حاجة تحت حاجة، لما نيجي نستخدم كلمة below يبقى ساعتها قصدنا ان الحاجة اللي تحت حاجة دي هما الاتنين متشابهين، هما الاتنين من نفس المجموعة، يبقى ساعتها نستخدم below. تمام؟ يبقى that's the difference. يبقى below, if we are saying that something is below something else, then it means that both of them are of the same grouping. طيب number 2, beneath. Beneath differs here only in that it is more formal and less common in spoken English, but we could use it in any example that we want. beneath كل الفرق بس بينها وبين below و underneath انها formal شوية، رسمية، كلمة رسمية بتستخدم مثلا في الكتابة مش في ال spoken language. لو الناس بتتكلم مع بعض مش هيقولوا beneath، ممكن بتتقال ولكن مش بتتقال كتير، هي اساسا كلمة رسمية. ده الفرق بس. The slippers are beneath the chair. We could say that they are under the chair, that they are underneath the chair، بس مش هتبقى قوي برضه، بس هتبقى beneath the chair. تمام، بيبقى beneath او under. يبقى beneath هيها نفس معنى under، ولكن beneath formal. Okay, number 3, underneath. The cat is hiding underneath the box. underneath معناها برضه تحت. طيب ايه الفرق؟ underneath is often used to say that something is under and covered by something else. يعني هي تحت شيء ولكنها متغطية بيه برضه. يعني السليبرز مثلا اللي تحت الكرسي متشاف، يعني انا ممكن لو بصيت هشوف السليبرز، يبقى ساعتها هي underneath. يبقى ساعتها sorry هي beneath مش underneath. ولكن القطة مستخبية تحت الصندوق والصندوق مغطيها، يعني هي تحت الصندوق وهو مغطيها، يبقى ساعتها نختار ايه؟ underneath، انها تحت شيء ومتغطية بالشيء ده. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الثلاثة، ان below حاجة تحت حاجة، ولكن الاتنين بيبقوا من نفس النوع، من نفس المجموعة. beneath قلنا ان هي مختلفة عنهم بس في انها formal، لكن احنا ممكن نستخدم بدلها under.
underneath the cat is hiding. underneath the box إن هي under something and also covered by it. تحت حاجة ومتغطية بيها كمان، مش مجرد انها تحتها وخلاص. طيب بس برضو في النهاية التلاتة دول they are 90% similar. 90% متشابهين، يعني they could be used interchangeably. I just wanted to tell you the difference so that if you want to be accurate in using these three words you would use them as I've told you. Okay. طيب حاجة تانية برضو على التلاتة دول under, below and beneath. We can also use them when identifying someone of a lower rank or with less power than someone else. لو احنا بنتكلم عن حد في رتبة أقل من حد تاني ممكن نقول he's below him, he's beneath him, he's under him. يعني مش معناها برضو انها physical position بس، ولكن طبعا احنا في السياق انها physical position. Prepositions of position. Okay, now move to the next one. We have also three things: alongside, adjacent to or adjacent to, and beside. Number one, the road is alongside the river. Okay, the box is adjacent to the table. Okay, the box is beside the table. Number one, the road is alongside the river. alongside معناها بمحاذاة، بمعنى ان احنا لو جينا نستخدمها في جملة فيفضل ان احنا نستخدمها في حاجة تكون بمحاذاة حاجة وفي نفس طولها. احنا قلنا the road is alongside the river، انها على طول البحر، الطريق ماشي مع البحر على طول البحر. طيب هل نقدر نقول the box is alongside the table؟ ما تمشيش قوي. ليه؟ لان alongside يعني بمحاذاة على طول الخط، محاذاة على طول الخط، يبقى alongside معناها بجانب، كلهم معناهم بجانب. alongside و adjacent to و beside معناهم بجانب، ولكن alongside معناها بمحاذاة. يبقى لما نيجي نستخدمها في حاجة تكون بمحاذاة حاجة بالظبط، دي تنتهي دي تنتهي، دي تبتدي دي تبتدي. يبقى the road is alongside the river. Okay, how about adjacent to and beside? As you can see, I have used the same sentence twice in both of them, which means that they both can be used interchangeably, but only when they mean prepositions of position. لأن beside بيبقى ليها معاني تانية. beside ممكن تبقى noun، beside ممكن تبقى adjective، و beside ممكن تبقى preposition. يبقى لما تكون beside preposition adjacent to زيها بالظبط. امال ايه الفرق هنا؟ الفرق ان adjacent to American English بس كده، انها تستخدم في امريكا اكتر من beside. يعني الامريكان بدل ما يقولوا beside بيقولوا adjacent to بس، ده الفرق. ولكن هما الاتنين they both can be used interchangeably. It doesn't matter. So again we have alongside, adjacent to and beside. alongside بمحاذاة، adjacent to and beside means بجانب، هما كلهم معناهم بجانب، ولكن adjacent to American, more used by Americans, and beside are just used regularly. تمام؟ يبقى ده الفرق بينهم. Okay, we have next around. هي لوحدها around. We sat around the table. واضحة، حوالين يبقى we sat around the table. or مثلا I've seen the cat running around the room. حوالين الغرفة برضو، يبقى كده around يعني حول. outside خارج. put what is outside the boxes back in. حط اللي بره الصندوق جوه تاني، يبقى outside معناها بالخارج. اوكي، وعندنا حاجتين برضو تانيين مختلفين inside and within. هما الاتنين معناهم بالداخل، ولكن برضو في فرق. Let's look to the sentence. The ball is inside the box. وعندنا the helium within the balloon. inside الحاجة ممكن تكون جوه، ولكن مش لازم تكون شاغلة كل المساحة. يعني البول is inside the box
الكورة مش لازم تكون نفس حجم البوكس اللي هي فيه، اكيد في فراغات. انما الوذن يبقى في الغالب معناها ان الحاجة اللي جوه دي متحيزة على كل المساحة، زي the helium within the balloon. وممكن نقول برضو inside عادي مفيهاش حاجة، ولكن الأدق the helium within the balloon. الغاز طبعا الهيليوم واخد كل المساحة، مش هيسيب حتة ما يبقاش موجود فيها، يبقى within the balloon. زي برضو بما انها قلبة معايا النهاردة على فيديو جيمز، if you know the evil within، لعبة الرعب الجميلة دي the evil within معناها الداخل المتأصل اللي واخد كل المساحة. the evil within كل البلد شريرة، كل البلد فيها شر، مفيش حتة فارغة كده منها، لا كلها فيها شر. يبقى within ضروري ولازم تكون الحاجة مسيطرة على الحاجة اللي فيها، كلها موجودة فيها. انما inside مش شرط، inside ممكن تكون حتة بس من الصندوق مثلا هي اللي فيها الكورة، مش لازم كله، المهم انها جواه وخلاص. انما within بتبقى في الغالب كده، ولكن within برضو يبقى معناها تاني برضو، يعني يبقى معناها برضو ان مش لازم تكون متحيزة، ولكن ده الرائج، ده السائد. تمام. بعدنا inside و within معناها في الداخل، and the ball is inside the box and the helium within the balloon. ما ينفعش نقول طبعا the helium is within the balloon، لا احنا بنتكلم هو هنا قصده الهيليوم اللي جوه البالونة، ولسه هيكمل كلام، لكن ما ينفعش نقول the helium is within the balloon. تمام. What do we have next? We have ways to assemble parts of machines. يعني ايه؟ يعني طرق لتجميع الأجزاء بتاعة الآلة. احنا لما نيجي نقول ان الحاجة دي متجمعة او محطوطة دخلت موجودة، هنقولها ازاي؟ هنوصف ازاي ان الحاجة متجمعة ازاي جوه الآلة؟ هو ده هتفهموا اكتر لما اعمل الامثلة. Okay, we have number 1 contained. We have the sentence the gas is contained inside the balloon. Contained يعني ان هو محتوى جوه البالونة، محطوط جوه البالونة، يبقى the gas is contained inside the balloon. يبقى احنا كده وصفنا ان الجاس متجمع جوه البالونة. contained متجمع اهو، contained متجمع ومشتمل ومتضمن جوه البالونة. contained. Okay, we have something else. suspended. suspended to stay still. suspended طبعا ليها معاني كتير، زي suspended مثلا suspended teacher اللي هي مدرس موقوف عن العمل، وليها معاني كتير قوي، ولكن المعنى اللي احنا عاوزينه هو suspended to stay still يعني مربوط، fastened مربوط. هنقول the chair is suspended by the ropes. هنعرف دلوقتي في التمارين الchair اللي احنا قصدنا عليه. So the chair is suspended by the, for example, okay, we would say that if the chair is going to fly, if we left the chair without ropes, the chair would fly. So the chair is suspended by the ropes عشان يفضل في مكانه ممسوك ومربوط بالحبال. Okay, number 3 inserted. What does it mean? زي contained بالظبط، ولكن برضو في فرق. For example, the chip is inserted inside the machine. It means to place or fit or push into something else. The sentence says the chip is inserted inside the machine. محطوطة اتحطت جوه الآلة. fit أهم حاجة في inserted كلمة fit دي. contained ممكن يكون المكان اللي موجود فيه الغاز مثلا كبير، فالغاز بالتالي هياخد كل المكان اللي فيه. انما inserted it's a limited place. limited يبقى fit لازم الحاجة اللي تتحط تكون fit. انما الكونتين ممكن مثلا يكون الكونتينر، الحاجة اللي هتتحط فيها المادة دي تكون كبيرة والمادة صغيرة، فعادي مفيش مشكلة هتفضل موجودة فيها برضو. يعني لا، ممكن تكون المادة ما تاخدش كل الحيز اللي موجود في الكونتينر، ولكن inserted لازم تكون fit. لازم المكان اللي هيدخل فيه الحاجة اول ما الشيء ده، زي التشيب، زي مثلا الكارت الميموري،
او الفلاشة، لما الفلاشة بنحطها في اللاب هل المكان واسع؟ لا، المكان على قد الفلاشة بالظبط. هي دي الانسرتد. يبقى الكونتيند والانسرتد. الكونتيند ممكن يكون الكونتينر اساسا كبير والحاجة اللي جواه مش لازم تاخد كل الحيز، ولكن inserted لا، هي fit على قدها بالظبط. okay like the chip is inserted inside the machine. like برضو فيلم تاني بحبه Big Hero 6 an animation film when Hero inserted the chip inside Baymax. لما حط الفلاشة برضو اللي كانت فيها المعلومات اخوه اللي مات عملها لما حطها جوه البايماكس، فدي inserted يعني انها of a good fit. it fits، ما هياش اكبر ما هياش اقل. تمام، ندخل على بعده. projecting معناها sticking out. like for example you've done it wrong, the wires are projecting out from the device. هي projecting عموما معناها بارز. يعني مثلا if I said that you are so controlling, why do you try to project this idea to me. حد مثلا متحكم فيك بيوريك فكرة عايز يبرز لك الفكرة دي انها هي الصح، يبقى he is projecting the idea to you، بيبرزها ليك. هنا بقى معناها بارز اللي هو physically projected. ال idea is not physically projected, it's mentally projected، ولكن اللي بنتكلم عنه هنا physically projected. You've done it wrong, the wires are projecting out from the device. لما يكون عندنا مثلا حاجة كنا بنصلحها عند حد وبعدين خدناها لقينا ان في سلك من الاسلاك طالع بره سنة او حاجة، فيبقى ساعتها ده بارز sticking out، بارز منها. تمام، بعدها situated بتساوي positioned and بتساوي located، اللي هي ايه؟ مكان وضعه. The anchor is situated beneath the chair. anchor هي المرساة، طبعا دي بتاعت السفينة، بس دي حاجة تانية برضه هنعرفها في التمارين. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الباوربوينت. ندخل على التمارين. let's go. describing positions of assembled components. we will move to 13b. read the article and match the questions A to D to the paragraphs 1 to 4. Okay, we would first again read the sentences before we move on to the article. How did the actual flight differ from the one that was planned? يبقى معنى كده ان كان في مخطط حاجة تحصل وحصل عكسها. هنشوف بقى انهي جمل هي بتتكلم عن الموضوع ده. Number B. What incidents occurred just before and just after the landing? Number C. What is said about the modern equivalent of this type of activity? And number D. What components were used to assemble the flying machine? Crazy but true. Larry Walters and the flying garden chair. It's a really funny story. Okay, number 1. On July the 2nd, 1982, a Californian truck driver named Larry Walters sat outside his house on a garden chair. To say that he was out to get some air is an understatement. Understatement يعني presentation of something as being smaller or less good or important than it really is. يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحد طلع قاعد على الكرسي اللي في حديقته، فالناس بقت تقول ايوه ايه الحلو في كده يعني، ولكن لا، هم قصدهم ان هو مهم. هنشوف. for projecting above him, a cluster of ropes was tied to 42 helium-filled weather balloons. Wow. Anchor ropes situated underneath chair. The chair were fastened around the bumper of his car, which was positioned just below the makeshift flying machine. Number 2. Mr. Walters intended to climb gently to an altitude of a few hundred feet, altitude ارتفاع, before drifting slowly out of town and across country. He then planned to use an air gun to shoot some balloons. Air gun بندقية
to shoot some balloons and descend gradually to Earth. But as the helium was contained within the balloons, warmed up in the summer sun, it progressively generated more lift. طبعا الهيليوم اتسخن زي المنطاد كده، لما يكون المنطاد عايزين يرتفعوا اكتر يقوموا جايين مولعين النار اكتر وتزيد، فالهيليوم اللي في المنطاد يعليهم فوق، عايزين ينزلوا بيوطوا النار دي اللي بتبقى موجودة المشتعلة، فبالتالي الهيليوم بيبرد فبينزلوا تحت. فهو متوقعش ان ده يحصل طبعا. It progressively generated more lift. When the anchor ropes were released, the self-assembly airship shot up like a rocket. Too shocked to reach for the pistol inserted in his pocket. Pistol مسدس يستخدم بإيد واحدة. The first time pilot اللي هو ان هو كان دلوقتي طيار لأول مرة. Held on for life. In just a few minutes, Larry Walters was 16,000 feet above the ground, floating over the city of Long Beach. A short time later, there were further complications. تعقيدات. He suddenly found himself inside controlled airspace adjacent to Long Beach Airport. The occupants of passing Delta Airlines and TWA aircraft looked on at the curious spectacle outside, as wide-eyed as the garden chair pilot hovering beside them. طايف في الهواء كده, hovering beside them. Number 3. Eventually, after managing to shoot some balloons, Mr. Walters descended safely to Earth despite an anchor rope which was still suspended beneath the chair, getting tangled with a power line located alongside the landing site in someone's garden. He was immediately arrested by waiting police officers and was later fined for breaking federal aviation laws. طبعا قوانين الطيران بتاعت الحكومة الفيدرالية. Number 4. Today, cluster ballooning, while still a fairly marginal sport, is steadily starting to gain in popularity. That's a funny story. Okay, now let's get back to the questions that we have to answer. Number 1. How did the actual flight differ from the one that was planned? دي هتبقى تبع ايه؟ دي هتبقى تبع number 2. Because the helium balloons warmed in the summer sun, so it progressively generated more lift. يبقى هو ما كانش فاكر ان ده هيحصل. Okay, number B. What incidents occurred just before and just after the landing? دي هتبقى number 3. Before the landing, some balloons were shot, and after the landing he was arrested by the waiting policeman. Number C. What is said about the modern equivalent of this type of activity? It's going to be number 4. That it's not yet mainstream, but it's going to be. It will gain more popularity. Number D. What components were used to assemble the flying machine? تبقى 1. That he used balloons, helium, ropes, and all these things. And he had air gun, pistol, etc. Okay. Now let's move to see on the questions exercise 13b. Okay, we said it. 14.1. Label the diagrams using the prepositions in the box. Okay, above. What is the question in exercise 13b? Oh, we said it. Number 14a. Number A, above. What has the same meaning as above? Over. Number B. We have 3 words: below, beneath, and underneath. Number C. We have 3 words that mean beside, which is alongside, adjacent to, and beside. D. 1 word: around. E. Outside. See the difference between the beside and outside? That it's far. E and C. This is the difference between the ball outside the box. Okay, anyhow. Now we have number F. We have inside and within.
Great. Now let's move to the next exercise. Complete the following sentences about the flying garden chair using the prepositions in the box. Check your answers against text exercise 13b. يعني ال sentences دي هي اللي جت في الارticle فوق. Okay, number 1. Projecting not the chair was a cluster of ropes tied to 42 helium-filled weather balloons projecting above. لأنه هو بيقول اللي كان بارز فوق الكرسي كانت بالونات، ما كانش مجرد كرسي، ده كان فوقه بالونات. Okay, number 2. Anchor ropes were fastened not at the bumper of the car, were fastened around. البامبر اللي هي اللي تبقى العربية من ورا فيها حديد كده، فهي دي اللي كانت مربوطة حواليها. The bumper of the car. دي يبقى number 1 is above, number 2 is around. Number 3. Larry Walters had an air gun inserted not his pocket. In his pocket. Number 4. The helium contained not at the balloons warmed up in the sun. Within. The helium contained within the balloons warmed up in the sun. Okay, number 5. After takeoff, the anchor ropes remain suspended beneath the chair. فضلت مربوطة تحت الكرسي. Okay. يبقى احنا عندنا number 1 above, 2 around, 3 in, 4 within, and 5 beneath. Now move to 14C. I will let you see this picture. Okay, 14C. Complete the following descriptions of how the garden chair airship was assembled by underlining the correct words. These are the ones that we get on the ballpoint. Number 1. A quantity of helium gas was contained inside each balloon. Suspended inside each balloon is not possible because suspend means that it is fastened. And of course the helium was not fastened in the balloons. Number 2. A tube was not inside the openings of the balloons to inflate them. What are we going to choose? Inserted or projected? هل projected هنستخدمها كأنها كانت بارزة؟ بيقولك ايه ان التيوب كانت موجودة جوه الفتحة بتاعت البالونة علشان تملاها هوا، يبقى تبقى ايه inserted. ليه؟ لانها اكيد كانت قدها، لو كانت اكبر منها كان زمان البالونة قعدت تفضي هوا، لما هي inserted دخلت inside the openings of the balloons. تمام. Number 3. The balloons were not over the chair in a large cluster. The balloons were برضو مش هنستخدم suspended. ليه؟ لأنها مش مربوطة للكرسي بل كانت متعلقة فوق، فهتبقى كانت موقعها فوق الكرسي. in a large cluster يعني تجميعة من البالونات، تجميعة كتير. يبقى the balloons were situated over the chair in a large cluster. Number 4. The chair was not under the balloons by ropes. اهي لقينا كلمة by ropes يعني بأحبال، و the chair was أكيد ما كانش contained، فهتبقى ايه suspended. Number 5. Armrests contained or located beside the pilot at each side helped him to hold in place. اللي هي الدراعات بتاعة الكرسي فضل ماسك فيها جامد عشان ما يوقعش مثلا او حاجة. اكيد برضو ما كانتش contained، كانت هتبقى ايه located، اللي كانت موجودة، موقعها موجود جنب الطيار. Number 6. The landing gear inserting or projecting below the seat consisted simply of the chair legs. دي number 6. ليه بقى مش هنستخدم هنا inserting؟ احنا عندنا في كلمة inserted وكلمة inserting. احنا قلنا ان inserted معناها ايه؟ معناها that something fits the place and pushed.
يبقى هي معمولة بفاعل. ما ينفعش نقول the landing gear inserting، هي بتدخلش نفسها. هي لو في حاجة inserted داخل حاجة لازم حد هو اللي يدخلها، لان احنا قلنا في تعريف الانسرتنج في الباوربوينت انها pushed. It's a place that fits and the thing that we just push inside, we push it. يبقى طبعا ما ينفعش استخدم inserting دي. لو كانت inserted كان ممكن ماشي نفكر، ولكن ما ينفعش نقول inserting لان هي بتدخلش لوحدها. يعني ده كمان اللي هيخلينا ما نختارش دي. Okay, the landing gear projecting below the seat. Projecting يعني البارزة. Sticking out below the seat consisted simply of the chair legs. The chair legs. Okay. Number 7. The pilot was positioned or projected underneath the balloons so his weight was low down. أكيد ما كانش بارز. مش هتبقى projected، هتبقى positioned. Okay. So we have number 1 contained, number 2 inserted, number 3 situated, number 4 suspended, 5 located, 6 projecting, 7 positioned. Sorry. Now to 14D. Which 2 other words have the same meaning as positioned? We've said in the PowerPoint that is positioned, located, and situated. Good. Now just see the photo. This is the chair. It's pretty cool actually. This is just like the Up movie, when he did all these balloons and fastened it to the house. Okay, now and with that we finish Unit 3. Next time we will inshallah begin with Unit 4. Goodbye and good luck in your midterm exams.